these people, they are moving like more than 40 kilometers to the nearing border villages zenye ziko kwa Ethiopia, wanatafuta chakula. Jua imewaka na jua kiangazi kutoka asubuhi na saa hii mpaka saa 11 nasimama kidogo. Hakuna mvua inanyesha. Iko mimi iko 30 lakini sasa iko 20 tu na baki ile 20 tayari karibu na kufa. 10 ilifanyika nini? 10 wamegonda nakosa nyasi. Malisho nakosa malisho. Walikufa siku gani? Ile hata wiki hii leo hata ng'ombe hii inakuja juzi wakati nakunya hapa na kurudi na kufa tena ngine. Kama mvua itanyesha kwa muda ya mwezi moja hivi, hii ng'ombe utaona hapa wote itakuwa wamekufa. Sasa unapatia hii, unatoka na jerrycan moja ya maji, unakuja unagabe tena, unakimbia. Mara na distance, mara huko na unaweza kuanza maji yameisha. Sasa tunakimbilia na ndio tuko na shida ya kutosha upande yote, upande ya maji na pia malisho. If it doesn't rain, the way things are now, if you go out there, most areas are bare, completely bare. There is really hardly no roughage. And if the situation continues like this, I'm sure this will be a catastrophe. It will be a catastrophe. We might lose lives, not livestock lives this time, but I fear for even human life, because the situation is really, really bad. Kama hii hali itaendelea kuendelea hivyo, hii itakuwa janga ambalo litadhuru watu la jimbo hili. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima washikadau wote ambao wako katika jimbo hili la Marsabit washikamane mikono na waone namna gani ambapo wataweza kuhakikisha kwamba hali ya watu isije ikadhoofika zaidi. From 1989 to the current situation, I lost more than 3,000 animals periodically. Some years you lose 50, some years you lose 100, some years you lose 150. Doldo agana nanna barbe kenyu kai idai turu zingara utata kachoma mon kai do akebe kenyu kai sana bo ijo tata to kuma to yondama idol tata bagata saito man bigi menne irra gwadet kadigi sadotam magagi keren. Tuko na kisima mbili, lakini hata hiyo kisima yetu kuna chumvi, maji yake ni shida. Watoto wakikunya wanatapika. Ndio tunahama kwa pande hii juu ya hii maji ya Silanga, ndio afadhali kwa hiyo maji ya chumvi. Hakuna chakula kingine, sisi tunategemea tu hii mfugo. Hiyo mfugo yote sasa umepata shida ya nini? Kama hatuna hii mfugo hakuna kitu kingine sisi tunategemea. Hata haiwezi chukua muda ya almost 2, 3, 4 days ama haiwezi pita 4 days. Tumemaliza Silanga ngine ndio tumekujia kwa hii. Hii maji iko karibu kuisha. Hii haiwezi pita siku 4. Kusema kweli. Mifugo yani unakuta boma 215 ya ng'ombe, karibu 550 ya mbuzi, ngamia karibu 70. Kuna hata watu ya Wajia. Pande ya Wajia North, pande ya Eldas. Hii mifugo zote zitaisha tu. Hakuna ile itafuatilia kwa maana ile the nearest water point ni kidogo na ni damu. Ile kizima tunayo ni Ambalo location na ni maji chumvi. Kama hakuna malisho ya kutosha, ng'ombe haiwezi kunywa hiyo maji. Kianza kuanguka hivi zinaanguka zote. Baada ya wiki 3 sioni kama ng'ombe zitakuwa kwa area, zitakufa zaidi. Maji kuna kidogo tunaendelea kutumia, lakini shida ni nyasi. Nyasi zimeisha kiasi, haiwezi patikana mara nyingine labda mpaka mvua ikuje. Sasa hii ndio ya 11 kufa kwangu. Kuna wengine wamepoteza zaidi ya 50. Kuna wengine wamepoteza zaidi ya 100. Kuna zingine yani uwezi amsha usiku, hata watu wenyewe wanasikia njaa, wanasikia hata mtu mwingine akiitana kuja kusaidia, hata mtu asaidiwi. Hakuna kwama.
ni kuisha tu hapa. Sasa tukitoka hapa tutarudi na nini hapa? Tuko na shule, tuko na hospitali, tuna wale wanasoma, tuna wazee, mama wenye wazito. Sasa tutafanyaje na tutahama namna gani? Hatuwezi ama, labda tupate tu namna kutoka NGOs ama serikali. Hatuwezi toka hapa. In the last drought there were almost 29 counties which were affected by the drought, and the more asal the area, the worse the effect. Sasa wakati ng'ombe zilikufa, sasa nimebakiwa kama ng'ombe 20 na kitu, zilikufa karibu ng'ombe 150. Nikabakiwa ng'ombe 20 na njao 5. Na wakati ng'ombe zinarudi na maugonjwa mingi. Zinarudi zikiwa na maugonjwa hata zingine tuzielewi. We have been in orange from October. And this doesn't look good. It doesn't look good. Actually if things go like this with the livestock deaths as we are experiencing, then it's very likely we might put the red flag next, which is the end of everything. That is death. Proper disaster. Proper disaster. But proper disaster. For that. We are not hoping for that. We pray very hard. We already have seen signs of clouds. We hope things will improve, and we will really come back to yellow. Hii mvua tulipata sasa karibu miaka 25 iliyopita hatujaiona. Kwa hivyo katika mvua, wakati mvua ilikuja tuliona mabadiliko sasa, ni kama kuna changes fulani inakuja. Lakini bado hatujajua ni gani, kwa sababu Mungu, mapangilio ya Mungu hakuna mtu anajua. Lakini sasa wafugaji sasa tuliona hatujaona nyasi kama hizi sasa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu enyewe ameona tumeumia muda mrefu. We moved from the cyclic cycles of climate change. Now it becomes a tall order of the day. Today is raining heavily. We get abnormal rains, and then it disappears for the next 1 year, or it continues. The climate has changed. We find that extreme events, the frequency of extreme events has also risen. What you would have given maybe gaps of about 7 years, you find that you have it like 3-4 years, 3.5 years. Sometimes you expect a long break, then in 2 years you have a repeat of that event, and that is climate variability characterized by extreme events. A lot of rainfall within a short time, poor distribution. Talk about droughts, again you find you have such events again. When we talk about extreme events, you're talking about a lot of water in a place suddenly, such that it even affects the structures that have been known to be naturally that way. At Kalawase is full and now we cannot cross. We have also seen some buses and a car which have been swept away. Nilikuwa nimeiweka mbolea na maji ikaingia jana, nikapeleka hiyo mbolea yote ikakaa pila na iona. The pastorals felt like they have for many years been living with extreme events, droughts and sometimes floods, which result in losses of animals.
But I think increasingly they are finding the frequency and the intensity of these extreme events worrying. When there is drought, and for Turkana it is two issues. It is the lack of water and the pasture or feed for their livestock. So this forces them to move to other neighboring counties, and even sometimes they move into Uganda. And that has also brought in an element of insecurity in the county, although the county government is working very hard to resolve that. So they are forced to move. There is insecurity. There is, of course, disturbance of the whole household system. But also, as they move, these animals, because they are moving in large numbers, they are also able to contract some diseases, which becomes difficult to manage when they are in those faraway places, deep in the valleys, which are not easy to access, even using the formal systems of the government. Wakati ng'ombe zinarudi na maugonjwa mingi, zinarudi zikiwa na maugonjwa hata zingine tuzielewi, mpaka tusaidiwe na watu wa veterinary tuje tuelezwe ni ugonjwa gani. The issue of drought, the issue of climate change has been with the pastoralists since 1753. It used to be, it comes after 3 years, 4 years. So the pastoral communities normally prepare themselves. My father used to say, one has to prepare for the drought. And one of his strategies is he separates his livestock. During the dry period, that is from May up to October, only a smaller percentage of his animals give birth. Most of these animals, particularly the small stock, goats and sheep, they give birth during time of March and April. And he also calculates that it's not when these animals are subjected to trekking, because if 100 goats give birth or 80 sheep give birth, you cannot, those things are unable to move to a greener pasture. After every 10 years tuna experience drought kia kiangazi kama hii, na Wamasai ni ngumu sana kushika hiyo. Huwa wanaviziwa tu, hii kitu inakuja inawakuta, kwa sababu yenyewe wanajua kabisa after every 10 years kutakuwa na drought. Na badala ya kuuza ng'ombe, yani vile ng'ombe zinazidi kunona, hivyo ndio utamu ya ng'ombe inazidi kuwa. Anaona hawezi kuuza hii ng'ombe kwa sababu imenona mzuri, anaweka mpaka sasa hiyo inakuja wakati inaanza kupata kukonda haoni. So the pastoralists have lost a lot of animals in the last 1 year, and we realize that even now that we also have the rains, we also still have a problem, because like now there are some diseases which are actually associated with the rainfall. One of such diseases is black water. Then we also have the problem of blue tongue, which is also associated with the heavy rains. Then we also have lumpy skin disease. So we realize that it is not only the drought which is affecting the livestock due to the change in climate. Tunazuia ng'ombe tuseme kuhama kwenda nchi za Tanzania, pande za Makueni, sababu unakuta mara kwa mara wakienda pande hiyo wanakuja na magonjwa mengi. Sana wanakuja na hii ya mbungo ambayo ni vigumu sana kuitibu pande hii, na pia kuna mifugo kutoka Tanzania. So tunapananga wagonjwa sana kutoka pande ya Tanzanians, sababu wanakuja wafanyanga vaccinations. Cross border trade actually is a big challenge to the county, especially the Department of Veterinary Services, because as much as we are actually saying that we want to try to control the transboundary diseases, we are not very sure, because as much as the county government of Kajiado is trying to do the level they can to control livestock diseases, we are not sure of the control of diseases coming from these other counties, especially the Tanzania, which is actually our major livestock source. So we realize that as much as these animals come in, I'm not sure of their disease status. So we realize even when we do the vaccination, we find we still have outbreaks of some of the diseases, especially foot and mouth, and we suspect that
their origin is from this animal from across the border. Wakati ng'ombe zimerudi ile kidogo ambayo imebakishwa na kiangazi, we see a lot of outbreaks, foot and mouth disease, East Coast fever. We see such diseases ambaye ndizo sina affect the community. So the solution is, and actually you are stressing that the solution is, these animals should pass through the border point where they are inspected before they come into the county. There is no public toilet and clean and sufficient toilet that can be used by the community and also the residents and the traders within the market. This slaughterhouse, for example, if we can get a good and public slaughterhouse, that will improve business because of the cost. Hizi mbuzi zinaingia pande huu ya Tanzania zinakuwa mingi sana na huwa bei yao inakuanga chini, inafanya kushusha bei ya mbuzi za huku. The mechanism is there. I don't change it, but small gaps are there. By making more management, employing more workmen, application of drugs where it is needed, water tracking during the dry period, using the same animals, the produce from the same animals to support this. I do the hard separations. So I make sure that I release the male, the breeding male after 6 months to join their partners. Why do I do that? If I don't do that, I'm losing three things, three lives. The mother, she's expectant, she will die with the baby in the womb. The other baby goats or sheep is young, it's less than 3 months. It has not taken enough milk. So you lose three, the mother, the previous baby, and the one in the womb. So to save all these, that's the purpose of separation. And also, we have moved from pastoralism, from being a pastoralist to a production factor. You are losing money. You are losing money. Those three lives can cost, even when they are alive, they can cost 10,000. Let's say 3,500, 3,000, something like that, depending with whether it is male or the female. Females are normally expensive. So this is a part of my experiences and the coping mechanism, and it has really succeeded in my grazing area. Quite a number of pastoral communities also copied. They also have their own coping mechanism. Local knowledge is important, but they also need to document it, to validate it, and where possible, to integrate it with scientific knowledge so that this knowledge can work for the pastoralists. Tulikuwa tumezingatia sana kazi ya mifugo kuliko biashara zingine. Ni kama tuliabudu, sisi wa Masai tuliabudu ng'ombe. Kwa hivyo tunaona kama mwisho ya mawazo ama mwisho ya maisha ni ng'ombe. Na ndiposa tunahamishaga ng'ombe, tunapeleka mpaka Tanzania, tunapeleka Ukambani, hata ng'ombe zetu zimeenda mpaka Nakuru. Sasa ni kwa sababu hatutaki. Na changamoto kubwa, watu wengi wanapelekaga ng'ombe, wanarudi wakiwa na fimbo. Ng'ombe zote imeisha. Unahamisha ng'ombe more than 200, unahamisha ng'ombe karibu 3,000, na bado na ukikuta mzee ako na ng'ombe 3,000, hana hata gari, hana nyumba mzuri, bado anaishi kwa nyumba ya matope. The increase of population of pastoralists and the increase of animals and the development activities that are going on in ASAL areas are somehow constraining the mobility. And pastoralists used to move in search of water and in search of pasture. And they had free routes, or what we call movements, migration routes that they used to. But these days, when they move, they find either development project in the way, which is causing quite a bit of challenges.
Nilikuja kujua ya kwamba kuzingatia ng'ombe peke yake haitakuwa suluhu. Hapo kwa hii maeka zangu ndio nikajaribu kutoa 2 acres hapa nikalima. Ndio nijaribu vile mimea inaweza kumea. Hapo unaona nimeotesha maragwe, pale pande ile ya shamba nikaweka viazi na nikaona zimefanya vizuri sana. Hata imenipatia courage. Ni ng'ombe kukufa. Ng'ombe kukufa, nikaona kuna alternative ingine, ni kujaribu njia ingine. Mbuzi kileta hapa sokoni, sinauza tu napata kitu kidogo, na sauza mbuzi naanza nunua, napata 100, napata 200, napata ingine 500. Ni hivyo mbuzi. Au si nunua mbuzi 1,300 nauza 1,300. Basi manua 1,300, usa 3,500, 300, 700. Lakini sasa tumekuja kulingana na vile tumeanza kuona maendeleo, karibu kila mtu amebadilisha ng'ombe saa hii. Ng'ombe za kienyeji ni chache. Ng'ombe zile tuko nazo hapa ni Sahiwal na hizi za Freshian. There needs to be a proper planning and zoning so that these migratory routes are accessed and that they know and be protected such that they can access water and access pasture at the right time. And then, of course, they were also aware that there needs to be organized interventions. For example, production of pasture, such that during periods of plenty, this pasture can be harvested, conserved, and be available to pastoralists. Move away from looking at pastoralism as though it is marginalized, yet it is a very important resource for this economy. So recognize the contribution of pastoralism in the Kenyan economy. And one of the things we are doing is providing the evidence that yes, pastoralism is really contributing to this economy. So how can it then be supported to continue supporting the livelihoods of those pastoralists in the country as a whole? But also it is coming up with the policies that support the system as is, not introducing new systems, but also supporting the system as is, recognizing the challenges of this century, not only challenges but also opportunities that come with the 21st century, like the modern technologies of delivering drugs to animals. Now people are moving into drones. Can we see these technologies being taken up to serve the pastoralists wherever they are? Can we see these markets working for the pastoralists? Can we see pastoralists being supported to be able to cope with the extreme weather events that we have witnessed in the recent days?